there are important lessons to be drawn from the pandemic. On some level, it's a bit early to draw all the lessons, so I thought what was very interesting here was this sort of diversity of speakers coming from various disciplines, dealing with some of the issues that are germane to better understanding what transpired over the course of the pandemic, and in the event that we encounter a similar situation in the future, what steps we need to take to address some of the situations and circumstances as they evolve and as they present themselves. The social determinants of health have a profound impact on the health and well-being of newcomers to Canada. The COVID-19 pandemic really highlighted the importance of the social determinants and not only managing the health of individuals, but also the health of our society. The social determinants of health really help us address the health of the human being, so the individual, their well-being, and also the community as a whole. Cette conférence, elle est importante parce que d'une part, il faut constamment nous rappeler, nous faire rappeler, mais nous rappeler aussi l'importance des déterminants sociaux de la santé, tels que le niveau socio-économique, l'éducation, l'environnement physique, les questions de soutien social, à quel point ces éléments jouent un rôle important et même prépondérant, même par rapport au système de santé lui-même, dans l'évolution de la santé de la population. C'est quelque chose qui doit être répété et enseigné, bien sûr, dans les professions de la santé, mais plus largement à la population dans un message adapté, simplifié. Et il est temps de faire les premiers regards vers l'arrière, dans le rétroviseur, pour voir ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné, ce qui doit être mieux fait la prochaine fois, ce qui doit ne pas être fait la prochaine fois, et en apprendre pour encore mieux réagir lors de j'espère que ce sera le plus tard possible, lors du prochain épisode de pandémie. I am concerned that generally as a society we are very fatigued from the pandemic. I think though that there are important lessons we can learn. Some of them we've learned already. I think other lessons might come out as we move forward and further away and have a different perspective on the pandemic. Currently, my biggest concern is should we have another pandemic right on the heels of this current pandemic, that we will be so fatigued that we won't take the necessary precautions to protect ourselves or our communities. Il faut réaliser que c'est un terrain fertile sur lequel cette fausse information se répand. Les gens, partout dans le monde, il n'y a pas qu'au Québec, il n'y a pas qu'au Canada, doutent de la véracité de ce qui leur est dit par les autorités gouvernementales en particulier, ont besoin de se le faire expliquer, de se le faire répéter, et ça ne m'a pas étonné de voir ces idées se répandre. Cependant, il faut constater, d'ailleurs, l'ICIS, l'Institut canadien d'information à la santé, a fait une enquête sur la perception de la population de la pandémie. Les gens avaient quand même une connaissance très critique de ces questions-là et étaient capables de départager la propagande de la vérité. Mais il faut réaliser que c'est un obstacle dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui qui n'est pas prêt de disparaître. Malheureusement, on est souvent imprégné d'un sens de sécurité parce qu'on a l'impression qu'on a réglé tous les problèmes. On est sorti de la pandémie, donc certainement la prochaine, on va s'en occuper encore mieux parce qu'on aura beaucoup appris de celle-ci. But we can always bet on certain things. First, there will be another global pandemic. Will be this virus mutated or not? Or another one, or even fungi. Who knows? So we'll have a set of new challenges to deal with. What we've learned with COVID-19 will be useful, but will not be enough. But I do think that the lessons that I've learned throughout this conference, we can apply those so that there's less fatigue with the next pandemic. One of the challenges was in the communication around the different sort of issues around the pandemic and the vaccine rollout. And so I'm hoping what we can do is learn those lessons around communication, and we can perhaps communicate a little more clearly and consistently with the Canadian public moving forward. We're lucky in Canada in that we've not had the same challenges as
our American colleagues have had in the US in terms of huge inequities in education, access to education, quality education. Whereas in Canada, I think we really need to invest in education of children and adults, invest in the education of our citizenry and residents, so that people can evaluate scientific evidence on their own. Et je pense qu'il faut insister là-dessus. Il ne faut pas prendre les gens pour des enfants, pas capables de comprendre des choses. Il faut respecter leur intelligence, le faire plusieurs fois dans un langage accessible et surtout se concentrer sur un petit nombre de messages importants. Et il faut éviter de faire l'erreur de tous les généraux qui est de combattre les anciennes guerres et les anciennes batailles. Il faut être ouvert à tout ce qui se présente devant nous. On a besoin de communication, d'information des autorités, même de l'OMS qui, au début, dans cette crise, a été un peu chancelante quant à la constance de ces communications. Quant à la suite pour cette conférence qui était la première édition, il va y avoir une deuxième édition et une troisième édition, nous espérons. Je constate avec beaucoup d'enthousiasme qu'il y avait pas mal d'intérêt à aborder ce sujet de pas mal de gens de diverses disciplines et divers départements gouvernementaux, organismes à but non lucratif, organismes dans le domaine de la santé, afin de entreprendre cette discussion qui est interdisciplinaire et multidisciplinaire.